Amen. Amen. We've been looking at the word worship, Pozeráme sa na slovo uctievanie. and in the last class we went to Webster's dictionary, Naposledy sme sa pozerali do slovníka Websterovho and we saw that his focus was upon religious worship, Videli sme, že to jeho zameranie bolo na náboženské uctievanie, but even in his definition, ale aj v jeho definícii you can still pick up this idea of it being love. stále tam ešte vidíme tú myšlienku lásky, Worship. uctievanie. To honor with extravagant love and extreme submission as a lover. Uctiť si s veľkou láskou, teraz čítať ďalšiu definíciu, s obrovskou láskou a podriadením sa. So it was worth. I thought you were looking at. Yeah. To honor with extravagant love and extreme submission as a lover, and this applies both to deity and also a human being. To sa aplikuje aj na božstvo a aj na ľudí. Can mean honor or respect, Môže to znamenať úcta alebo and we saw that it came from the word podsta. worth. Pochádza to zo slova hodnota. If you look at the word worth, Keď sa pozrieme na slovo hodnota, it means to have value, má to hodnotu. some kind of excellence or usefulness, Nejakú užitočnosť, výnimočnosť. something that's deserving of some kind of reverence or something that's it's deserving of good. Niečo, čo si zaslúhuje takú dôveru a úctu. Does anybody have any questions now upon worship and it's being love? Máte ešte nejakú otázku ohľadne uctievania, že súvisí s láskou? So I can't remember if we actually looked at any Bible verses. Neviem, či sme sa pozerali na nejaké biblické verše. So the word worship comes up many times in the scriptures. Slovo uctievanie je v písme mnohokrát. So if you go to Revelation chapter 3 verse 9, Keď pôjdeme do Zjavenia 3.9, this is the first time the word's used in the book of Revelation. tam je to prvýkrát v knihe Zjavenie. It says, "Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee." Hľa, dávam zo synagógy Satanovej niektorých z tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím to, aby prišli a klaňali sa pred tvojimi nohami a poznali, že som si ťa ja zamiloval. So the word worship there Slovo uctievanie, is G 43:52. to je G 43:52. G 43,52. So fall down on my knees. So in the English it's worship. V angličtine je to uctievanie. Has worshipping nothing to do with falling down on the knees? Uctievanie nemá nič spoločné s kláňaním sa niekomu, padaním na naše kolena. Sure.
Určite. That's how it's translated in the Tak je German. to v nemčine Okay. preložené. es in Deutsch übersetzt wird. So if you go to the definition Keď pôjdeme k definícii, Definition geht, in the New Testament, it's kneeling or lying down or paying v homage Novom zákone je to kláňanie sa, vzdanie úcty, or to pocty, make obeisance, which is just another word of bow. proste pokloniť sa na kolenách. welches ein anderes Wort von liegen ist. Yeah. So the question is, who are these people bowing down to? Who are they worshipping? Otázka je, Ist jetzt koho tí ľudia uctievajú, pred kým sa skláňajú. So that's Philadelphia. Das ist Philadelphia. So who are they worshipping? Koho uctievajú? Worshipping Philadelphia. Sorry? It was German. The first part they are worshipping Satan. Zuerst Najprv sa kláňajú satanovi. The people are of Satan's church, Sú zo satanovej cirkvi nicht mehr in Satans Gemeinde. Sie sind von Satans Gemeinde. and God will make them worship. a Boh ich prinúti, aby sa kláňali. Who will God make them worship? A komu sa budú kláňať? Wer hat Gott dazu gebracht, anzubeten? The Jews. We'll go with that. Židom. Also wir nehmen jetzt die Juden. They're going to be forced to worship human beings, Budú nútení uctievať ľudí, God's Božie children. deti. Kinder. In this context, it would be the Jews, be the church. V tomto kontexte to budú Židia alebo cirkev. So this is the first time it's used in the book of Revelation, this word, and it means to give reverence or to bow down before a human being. Toto je prvýkrát použité v knihe Zjavenie a je to ohľadne sklonenia sa pred človekom. So if you go back to the Greek word 4352, it's made up of two separate words. Keď sa vrátime do gréckeho slova, skladá sa z dvoch slov. Aus zwei Worten. If you go to Strong's, it's a very interesting definition. Wenn man zu A v Strongovi je veľmi zaujímavá tá definícia. sehr interessant ist, It means to turn your body es bedeutet dann Znamená to obrátiť naše towards telo something voči niečomu in a respectful manner. veľmi úctivým spôsobom. And the second definition, A druhá definícia, Strong's. Oh, what I've done is I've gone from 4352, it's a composite word. also was ich getan habe, išla som od 43,52, das ist ein Wort, das Išiel aus som. zwei Teilen besteht. To sú It's dve made up of slova. 4314 and To je 2965. 43,14 a 29,65. 29,55. So if you go to 4314, Also wenn man zu G43,14 geht, it means to turn to someone Keď ideme od toho 43,14, znamená to in a obrátiť sa k respectful niekomu fashion. in einer respektvollen Art und Weise. úctivým spôsobom. And then 2965, Und dann A 29,65, the first definition is a dog. prvá definícia je pes. I'm actually reading from Thayer's definitions when I do those two. wenn ich diese Tieto dve čítam z Thayera. Definition lese, So you put them together also man Keď ich spojíme, setzen, and it means to lick someone's hand like a dog would. znamená to oblízať niekomu ruku, tak ako to robí pes. jemand seine Hand ableckt, so wie ein Hund es machen würde. So you put your hand out and your dog would come and lick you. Also man tut eine Keď Hand vám so, pes oblíže ruku. würde dich ablecken. And why does the dog do that? Prečo to pes robí? Wieso macht das der Hund? Yes. Tut Anbetung, Ukazuje úctu. Hingabe zeigen. Second definition Druhá definícia means to crouch or to kneel before someone. Bedeutet, dass man vor jemandem znamená pokloniť sa pred niekým. So if you go to Thayer's definition, it means to kiss the hand, Also wenn U man Thayera to znamená poboskať ruku, dann heißt es, die Hand zu küssen, to fall on your knees, padnúť na kolena, zu fallen,
to show homage, ukázať úctu alebo poctu, Ehre zu zeigen. and it can be used to do that to various peoples. It gives a list of people. a môže sa to robiť viacerým ľuďom. Hier eine Liste von Leuten. I don't know if they do this tradition in Germany, Neviem, či majú v Nemecku takú tradíciu. when, and it's in the past, it's often men that do this. When men propose to their wives and say, "Marry me," Keď muž vlastne žiada o ruku svoju manželku, what position do they take? v akej to robia pozícii? They kneel. Klaknú si. I don't know if people still do that. Neviem, či to ešte They crouch. robia ľudia. Das immer noch tun? This is showing what? Čo to ukazuje? Homage or reverence to this person. Poctu a úctu k tomu človeku. This is what worship is. To je uctievanie. As I say, it's the first time it's used in the book of Revelation. Toto je prvýkrát v knihe Zjavenie, má to tento význam. Offenbarung vorkommt. You'll see the same word To isté slovo Wir sehen das gleiche Wort used in the last verse in the Bible, vidíme použité aj v poslednom verši v Biblii. erwähnt wird. the book of Revelation. It's chapter 22, verse 9. Zjavení 22.9. In Offenbarung 22, Vers 9 erwähnt. And there, Tam it's worshipping God. je to o uctievaní Boha. So in the book of Revelation, it begins with worshipping a human, then it ends with worshipping a God. V knihe Zjavenia The to God. začína s uctievaním človeka a končí to s uctievaním Boha. Und dann am Schluss Gott anzubeten. So if you go to Genesis 22, verse 5, Ak pôjdeme do Genesis 22.5, now we're going from Greek to Hebrew, of teraz course. ideme z gréčtiny do hebrejčiny. Natürlich. First time the word's used in the Bible. Prvýkrát to slovo použité v Biblii. And Abraham said unto his young men, Stay here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Genesis 22, verse 5. Genesis 22.5. Abraham So this is when Abraham povedal svojim sluhom, zostaňte tu so slom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. Gebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. So this is when Abraham is going to sacrifice his To je, son, keď Abraham obetoval svojho syna. Opfert. and if you look at the word, Keď sa pozriete, both in Strong and Brown Driver Briggs, keď sa pozriete na to slovo buď Ustronga alebo Brown, it has a very similar definition to the Greek word that we Má saw, to podobnú- bow down. podobnú definíciu toho, ako to slovo v gréčtine. Nämlich niederzuknien. Now, if you go through the Old Testament use of this word, Keď sa pozrieme, ako sa v starom zákone používa toto slovo, Dass dieses Wort anschaut, almost in every situation, it's talking about worshipping God takmer v každej situácii to hovorí o uctievaní Boha dass man Gott anbeten. or worshipping God's alebo house. Božieho domu. Das Haus anbetet. So, if we were to go to Matthew chapter 2, verse 2, Takže keď pôjdeme do Matúša 2.2, Kapitel 2, Vers 2 geht. first time the word worship is used in the New Testament, prvýkrát to slovo uctievanie, kde sa používa v Novom zákone, Neuen Testament gebraucht wird. 2:2. And here, tu what's the story? je aký príbeh. Hier die Geschichte. So, this is the To Magi, je o tých múdrcoch. Die Weisen aus dem Morgenland. and who are they worshipping? Komu sa kláňajú, koho uctievajú? Sie wollen Jesus oder Christus anbeten. So they're going to Prišli sa worship pokloniť the man Christ Kristovi, Jesus. Also sie wollen den Menschen človeku Kristovi. anbeten. So you see the way the word is used. It's either worshipping
God or a human being that you respect. Vidíme, ako sa to Wir sehen das Wort anbeten, das entweder používa buď voči Bohu, alebo človeku, ktorého máme v úcte. If no one's got any more questions, Ak nikto nemá žiadne otázky, I want us to see that the word worship chcem, aby sme videli, že to slovo uctievať wir sehen, dass das Wort Anbetung is used interchangeably to worship a human being sa môže používať zameniteľne aj pri uctievaní človeka or God, alebo Boha. depending on the context. Závisiac na kontexte. welchen Kontext. This morning we spoke about adoration, Dnes ráno sme hovorili o chválení Boha. Gesprochen, Verehrung Alebo gesprochen. and adoration is just a deep feeling or a feeling of deep love. Und die to je Verehrung pocit hlbokej lásky. ein Gefühl der tiefen Liebe. It's a Latin To word latinské slovo Das Wort and it means a what? znamená čo? bedeutet was? It means adore. I'm just going to say it means worship. Znamená to uctievanie. Bedeutet beten, Anbetung. It's just a synonym Je of to worship. synonymum slova uctievanie. Synonym von Anbetung. Checked because I wasn't sure about adoration being the German word what I told her. Also nur eine kurze Anmerkung. Ja vám pozerám na to slovo adorácia. Adoration heißt, And when I type it in adoration, my dictionary says or my translator says what I told her and ein Übersetzungsfaktor, Ten slovník mi to tu preložil. unlimited love To, čo som povedal, uctievanie a and worship. neobmedzená So láska. even a normal dictionary tells you that worship and love is basically the same. Čiže aj ten bežný slovník nám vlastne hovorí, že uctievanie a láska sú to isté. And it says also to bow down and worship A someone. tiež to znamená Even sa the bowing is skloniť in there. Yeah. a uctievať. knien und jemanden anbeten. So I think it's just because we live in this religious framework Myslím si, že pretože žijeme v tomto náboženskom rámci, Religiösen Rahmenwerk leben, that we think that it can only apply to God. myslíme si, že sa to môže aplikovať len na Boha. You may have said this, you may have thought it, Možno si to you certainly would povedal, have heard this. možno ste to počuli. gehört oder auch gehört. Famous pop singer. Ten známy taký spevák. What will teenagers say? Čo povedia tínedžeri? I worship that Ja ho person. uctievam. Or, as we've spoken many times, if you're in love with someone, Alebo ako keď ste do niekoho zalúbení, Jemanden lieben, we'd say that we worship the ground on which she stands. povieme, že auch sagen wir tun den Boden uctievame aj tú zem, na ktorú sa Quite postaví. common, Es ist eigentlich To je dosť bežné. much more than I think we're willing to accept. Viac ako sme ochotní pripustiť. sind, es zu akzeptieren. Does anybody have any questions? Máte nejaké otázky? Jemand fragen? In Acts 10, I think, In V skutkoch 10 Apostelgeschichte 10 denke ich, we have Cornelius come to Peter, I think, príde Kornelius k Petrovi Petrus kam, and he wants to fall down and worship him, a chce sa mu kláňať, niederfallen oder sich hinknien und ihn anbeten. but the disciple says, "Don't worship me, worship God." ale on mu povie, neúctievaj mňa, kláňaj sa Bohu. How would we explain a passage like that? Wie würden wir eine Ako to vysvetlíme? erklären? You tell me how you explain it. Ako to ty vysvetlíš? Wie du es erklären würdest. That's not fair. You're the teacher. Apostelgeschichte 10, Which verse are we in? Skutky Apoštolov I looked it 10. up this morning. ich habe es heute Morgen angeschaut. I think it was Acts 10. I wish Sarah would be here now. She knows about this. It's when Cornelius came. Verse 25. 25. verš. Apostelgeschichte 10, 25.
It's verse 25 and 26. Je to 25. 26. verš. Skutky 22. So you tell me how you deal with this. Also du sagst mir jetzt, wie du diese Passage Pardon, erklärst. skutky 10. The only way how I would suggest it is that 22 až 26. if worship has a religious aspect and a human aspect, Ja by som povedala, že uctievanie má náboženský aj ľudský aspekt. Der religiöse Aspekt auch bei den Menschen ein Thema ist, is that Cornelius, when he wants to fall down and worship Peter, he means the religious aspect. Keď Cornelius sa chce pokloniť, myslí tým ten náboženský aspekt. dann meint er vielleicht auch den religiösen Aspekt. And then just Peter says, that's the wrong kind of worship you are giving me, so to speak. A Peter hovorí, toto je nesprávny spôsob uctievania, ktorý mi dávaš. You okay with that? Seid ihr damit einverstanden? Is it rolling? Maybe my explanation would be Moje vysvetlenie by bolo, Folgendes sein, because we are here in a scattered time weil wir sind ja in der Zerstreuungszeit and in a different dispensation. und in einer anderen Dispensation. Is this not the example what we need for our time? je Not to the iná explanation for doba, our time. iný No. čas. Es ist nicht To die nie je Erklärung príklad für pre unsere našu Zeit. dobu. Because we have a gathering time and we have a different dispensation. Máme čas zhromažďovania a sme v inej dobe. Dispensation. In 26 I see that explicit he says, I'm a man, you are a man, you cannot worship equal persons. V 26. verši vidím, ja som človek, ty si človek, nemôžeš ma uctievať ako rovné, ja som rovný tebe. Keine Leute auf der gleichen Ebene anbeten. So you get the context of what the issue Takže is. ten kontext poznáme, o čom to tu je. Von was das Problem ist, herauszufinden. What, just from that context, what does Cornelius think Peter is? Čo si Cornelius myslí, kto Peter je? Cornelius, das, was Petrus ist. Angel, huh? Sorry, you said? Angel? An angel? Že aniel? I'm not sure of the context, but does Cornelius think Peter is the Messiah? Ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher. Nemyslí si, že je Mesiáš? Ich denke, Cornelius Petrus ist der Messias. So whatever he thinks he thinks he's more than a human. Čokoľvek si More than myslí, a že man. je, myslí si, že je viac ako človek. Er denkt, er ist mehr als ein Mensch. So that's why Peter has to correct him. Preto ho musí Peter napraviť. Korrigieren. This is not a proof text to show that what we were teaching before is wrong. Toto nie je dôkaz na to ukázať, že to, čo učíme, nie je správne. Das, was wir davor gelehrt haben, falsch ist. The context is he thinks that this person in front of him is more than a On human. si myslí, že tento človek pred ním je viac ako človek. Cornelius, dass Petrus mehr als nur ein Mensch ist. Not sure now where the passage is, but we have similar situation when an angel comes. Máme takú situáciu, aj keď prichádza aniel. Bibeltexte sind, aber wir haben ähnliche Situationen, wo dann ein Engel kommt. And the human falls down to worship him. The angel says, get up and just worship God. A ten aniel povstane a hovorí, postav sa a uctievaj Boha. Komm wieder auf Und to God anbieten. und tu Gott anbeten. So it would be the same explanation there that the human being thought the angels may be Gabriel himself, Michael himself. Also das wäre, glaube ich, die Čiže wenn to môže byť to isté vysvetlenie, že si ten človek myslel, že ten aniel je sám Michael. Just checking something. Chcem niečo skontrolovať. nachschauen. So let's just drop back to verse 3, Poďme do verša 3. Zurück zu Vers 3 gehen. 10:3. 10 Vers 3. He saw in the vision, Acts 10:3, with the same Skutky chapter. 10.3. 10 Vers 3. And he saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming in to him and saying unto him, Cornelius.
A teraz to tu... 9. Aha. Stunde des Tages Videl zreteľne vo videní vodne okolo 9. hodiny aniela Božieho, So he's že praying vošiel k always nemu to a God. povedal mu, Cornelius. jetzt immer zu Gott. Verse 2, V druhom last verši part. sa píše, že sa modlí, The last part, verse 2. Letzter Teil, Vers bál 2. sa Boha. We already said that, just giving the verse. It's the 9th hour. Je to 9. hodina. Stunde, Brother Roland, what time is the 9th To je hour? kedy, brat Roland? die 9. Stunde. 3 Uhr nachmittags. It has to be 3 p.m. Good. Everybody okay with that? It's 3 p.m. in the To je afternoon. o 3. po obede. Am Nachmittag. The 9th hour. 9. hodina. Stunde. Sister Tamina, when does the hours begin? Kedy začínajú hodiny? 6 in the morning. O 6. ráno. So if you go from 6 a.m. and you count 9 hours, you get to 3 p.m. Also wenn man von 6 Uhr morgens geht und dann 9 Stunden Čiže keď ideme od 6. plus 9 hodín, to sú 3 hodiny po obede. Sister Esther, Esther, it's the 9th hour, and what is Cornelius doing? es ist die 9. Je Stunde. 9. hodina, čo robí Cornelius? Don't read the verse. Tu den Vers nicht lesen. But don't read the verse, Don't lesen. Nepozeraj do veršu. Lese nicht den because it Vers. won't help. Das würde dir nicht helfen. Yes, I think the 9th hour, it was this an hour for praying? The evening prayer? Myslím, že to bola hodina na modlitbu. Stunde zum Beten So the 9th hour is the hour of prayer. To bola hodina modlitby. Evening prayer. ist eine Stunde des Gebets. So he's praying, Modlí sa. Also betet. and when he's praying, he sees a vision of an angel. A vtedy uvidí aniela. Sieht eine Vision eines Engels. What attitude does he have when he's praying? Aký má postoj, His keď body. sa modlí? Gewohnheit hat er, wenn er betet mit seinem Körper. He's bowing already. Už sa skláňa. So when he's kneeling, he sees the vision of the angel. Vidí videnie toho aniela. The angel tells him Aniel mu povedal, to find this person, aby našiel toho človeka and he will give him a on mu instruction. povie, čo ďalej. Instruktionen geben. Verse 5. 5. verš. Vers 5. Go to Joppa and find Simon. Tak teraz pošli mužov do Jopy a zavolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter. And then verse 6, 6. verš. it says, he will tell you what you should do. Ten ti povie, čo máš robiť. So in verse V 25, 25. verši, what will Cornelius do? čo urobí Cornelius? He'll bow down to Peter. Poklonil sa Petrovi. And verse 26, 26. verš. Peter says, I'm just a normal human Mu being. Peter hovorí, veď ja som sám človek. Normales menschliches Wesen. This is the religious worship that we've spoken Toto je about. náboženské uctievanie, o ktorom tu hovoríme. Worüber wir schon gesprochen haben. Cornelius was already bowing. That's why he doesn't say in the verses that he bowed to the angel. Cornelius sa už klania, Deshalb sagt es nicht, dass er preto sa tam aj nepíše, že on sa kláňal anielovi. Where it was about the angel and bowing down to the angel was Revelation. Bibeltext mit, dass der Engel Ten biblický text, kde sa píše o tom, Was Revelation 22 verses 8 and že 9. aby sa neklanali anielovi, to je zjavenie 22, 8, 9. vor dem Engel niederkniet. Vers 9. 8 and 9. I think that's the verse that we read before, isn't it? Myslím, že toto sme čítali predtým. Vorgelesen haben. We read 22 verse 9 before. Predtým sme čítali zjavenie 22, 9. And what was the point that you made? A čo k tomu hovoríš? Just before, and I said that it's a similar situation when an angel approaches someone and they want to worship the angel. Že toto je podobná situácia, kedy sa aniel objavil niekomu a oni chcú sa And I kláňať didn't know the anielovi. reference, so 22, so he's worshipping the angel in 22 verse 8. And then in 22:9 he says, don't worship me. 22.8 sa kláňa anielovi a 22.9 mu povie, nekláňaj sa mi, Bohu sa kláňaj. Vers 9 sagt er, tu mich nicht annehmen. Peter also could have said, it's good what you are doing,
Petrus könnte auch gesagt haben, es ist gut, was du tust. You are honoring me as a messenger of God, Peter mohol povedať to, že máš ku mne úctu, but I'm not to an je angel. dobré, ale ja nie som anjel. I should try that. Huh? Sollte das versuchen? Because you teach us it's correct to bow down and honor men. Ty učíš, že je to správne sa skloniť pred človekom. Vor anderen Menschen niederzuknien und sie anzubeten. Can you imagine how awkward that would be? Sorry? Can you imagine that? Viete si to predstaviť? Dir vorstellen. In various cultures, don't you still do that? In ein paar V Kulturen niektorých machst du kultúrach das to nicht stále immer. robia. So you meet me at the supermarket. Also du tust mich im Geschäft treffen Nice bow. und ich sage, tu vor mir niederknien. They do that to the Pope. Why not? Sie machen Robia das to mit pred dem Papst. They do pápežom. it to the Pope, yeah. Ja, sie machen das Just- mit dem Papst. You don't meet the Pope in the supermarket. That's- Aber du tust ja den Papst nicht im Geschäft treffen. I wonder Ich wundere Zaujímalo if all by the ma, people that work with him day in, day out bow. ob die Leute, či ľudia, ktorí bežne pracujú s Petrom, či sa mu kláňajú. I doubt that they do. Pochybujem to. ich bezweifeln, dass sie das tun. Question. Eine Mám Frage. otázku. And all scripture is a parable. Wenn die ganze To je ako Schrift ein podobenstvo. Gleichnis ist, So in this kind of history in Takže dieser v takýchto dejinách is Peter a normal human. je Peter normálny človek, But we know Peter is also a symbol for the 144,000. on je aj symbolom 144 tisícov. Symbol für die 144.000 sind. So that means To znamená, in a different dispensation in the time of the 144,000 že v inom období 144 tisíc will be the 144,000 more than only humans. Werden dann die 144.000 budú mehr viac als nur ako ľudia? Teraz neviem. Teraz. What is the outcome here? Was ist hier dieser Gedanke oder das Ergebnis? I think this becomes an interesting concept Myslím, že toto je zaujímavý koncept, Ein wichtigen oder interessanten Konzept, when people will recognize that you're, we'll call it superhuman, more than normal. There's something special about you. kde ľudia rozpoznávajú, že ste niečím viac ako obyčajný človek Superkraft sozusagen hast. And they will bow to you, as Brother Wolfgang a poklonia suggested. sa tak, ako povedal Wolfgang. So wie es jetzt Bruder Wolfgang vorgeschlagen hat. If I bowed down to you, what would you do? Ak by som sa vám poklonil, čo by ste urobili? Was würdest du tun? Ich bin mich nicht gewohnt. I think instinctively we would just say, no, don't do that. Inštinktívne by sme povedali, nerob to. Wenn wir sagen, nein, mach das nicht. It's it looks funny, it's embarrassing, and I'm just a human. Je hamba, ja Es som schaut len lustig človek. aus und es ist ein bisschen peinlich. So, like as you say, Ako si povedal, even though Peter says it, aj keď to Peter hovorí, Es gesagt hat, or as Brother Wolfgang says, he is due worship. uh, Bruder Wolfgang hat gesagt, es ist It would be correct for him to be bolo by worshipped, to správne, aby bol just in the same way that you're uctievaný. suggesting the 144,000 would be Tak also tak worshipped. ako budú aj 144 tisíc. die 144.000 auch angebetet werden würden. But we must Ale remember musíme pamätať, Auch daran that erinnern, Jesus is worshipped by one person, že Ježiš je uctievaný jedným človekom and the next person wants to do a what? ďalší človek chce urobiť čo? Kill him, Chce ho zabiť. hates him. Nenavidí ho. hasst ihn. So it's not a uniform experience that people To have. nie je jednotná skúsenosť, ktorú oni majú. Form Erfahrung, die die Leute haben. Okay. So we've looked at a few words, Pozerali sme sa na, a few verses that deal with this na subject. niekoľko veršov, ktoré sa zaoberajú s touto témou. Die mit diesem Thema umgehen. We've looked at it from a number of different perspectives to worship, and hopefully we're now comfortable that the word is interchangeable. Pozreli sme sa na to z viacerých perspektív. Verschiedenen Perspektiven. Dúfam, že teraz rozumieme, že to slovo sa dá zamieňať. Dass es dieses Wort wechselbar ist, auswechselbar ist oder auch Synonyme hat. It's interchangeable with the word love. Dá sa to zamieňať so slovom láska. Wort Liebe.
Someone asked the other day, Niekto I sa can't remember the pýtal, context, Anderen Tag oder ein paar Tage zuvor gefragt, why there are 4 Gospels. prečo sú štyri evanjelia. And each teaches a different aspect of God's character. Každé učí iný aspekt Božej povahy. Blickweise des Gottes Charakters zeigen. If you go to the word worship, Ak pôjdete do slova uctievanie, I don't know if you have this on your computer, I think you should. neviem, či to máte na počítači, mali by ste to mať. How many times has it, between the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, how many times is it occur in those books? I don't know if you can see that. Koľkokrát v evanjeliách sa toto slovo vyskytuje? I'll just give you the Uctievanie. numbers. Dám vám to číslo. Ich jetzt einfach die Nummern. Matthew, Matúš, it's 14 times. 14 krát. Es kommt 14 Mal vor. John, Jan. it's 13 times. 13 krát. Es kommt 13 Mal vor. So they talk a lot about worship. Veľa hovoria o uctievaní. Über das Wort Anbetung. Mark and Luke, Marek a Lukáš 3 3 times, krát, 3 Mal. 4 times. 4 krát. So there's a significant difference between the 4 Gospels with respect to the word worship. Je tu veľký rozdiel medzi tými 4 evanieliami, keď sa hovorí o tom slove uctievanie alebo kláňanie sa. What's that word? The different emphasis? I said with respect to the Respect word to- worship. It's different in each. Okay, in jedem Buch ist es, der Evangelien ist es halt anders, die Betonung. In jedem Buch der Evangelium ist die Betonung ein bisschen anders. Matthew and John have this focus upon worship. Mark and Luke do not. Matúš a Ján sa zameriavajú na toto slovo, ale Marek Hindeutung a Lukáš nie. Anbetung und die anderen zwei haben das nicht. Times, 14 times and so on. It just shows you on, Isord? yeah. Which verse? Yeah, you didn't do it. I didn't do the verse, I just did the books. Oh, okay. In the whole of the books. 3 times, 2 times, and 8 times. I did partial match. Oh, okay. If you go to the word bow, Keď sa pozriete na slovo kláňať sa, and you go to those same 4 books, v tých istých knihách, Vier Büchern geht. it's I do Matthew, Mark, Luke and John. It's 1, 1, 2, 1. Es ist 1, 1, 2, 1. So in those Gospels, there's very little bowing going on. v týchto evanjeliách je málo situácií, kde sa niekto kláňa. Niederfallen vor. 2 of them are focusing upon worship, and 2 of them hardly mention it. Zwei von Dve evanjelia sa zameriavajú na uctievanie a 2 o tom skoro vôbec nehovoria. So it's interesting to see how these Gospels treat these subjects differently. Je to zaujímavé vidieť, že tieto evanjelia túto tému ponímajú rozdielnym spôsobom. Thema behandeln. So this is another interesting one. If you look at the word love, Pozrite sa na slovo láska. Das Interessante ist, wenn man sich das Wort Liebe anschaut. Matthew Matúš 16, 16 krát, Mark 10, Marek 10, Luke 18, Lukáš 18, and John. Jan. What's John? What subject is he an expert on? On je na akú tému expert? Experte. Love. Na lásku. 57. 57 krát. 57. So it's nearly 6 times more than Mark. Je to takmer 6 krát viac ako Marek. Markus. Nearly 4 times more than Matthew. A 4 krát viac ako Matúš. 4-mal mehr als Matthäus. So you can see how the books deal with different aspects of the subject that we're dealing with. Vidíte, ako tie knihy sa zaoberajú rôznymi aspektami. Dieses Wort anschauen, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. And that's why I said that John is the expert on love. Preto som povedal, že Ján je expert na lásku. Experte der Liebe ist. How many chapters is John, 1 John? Koľko kapitol má 1. Jánova? Small book. To je malá kniha. Ein kleines Buch. The word love is 51 A times to slovo láska sa tam vyskytuje 51 krát in that little v book. tej malej knihe. You go to the next book, Pôjdeme do ďalšej knihy. John 2, John 3, Ján 2, Ján 3,
4 matches, 6 matches. Nur 4 oder 6 Tam je to Mal das Wort Liebe. So there's 4 krát. something about 1 John, even compared to 2nd and 3rd. Also es V gibt tej prvej Jánovej v porovnaní s druhou a treťou. So if you go to the New Testament, the person that speaks about love the most is V John. Novom zákone ten, kto hovorí o láske najviac, je Ján. die Person, die am meisten über dieses Wort Liebe spricht, Johannes. What's the biggest book in the Old Testament? Aká je najväčšia kniha Starého zákona? What is there? Nicht Jesaja. Psalms, book of Psalms. Žalmy. Check how many chapters it is. Koľko je to kapitol? 156. 156. Check on the pages if you. I would have thought the Psalms is even pages wise bigger. 150. 150. Yeah, we'll just go with chapters. The word love. To slovo láska. So you've got 150 chapters and 5 chapters. Máme 156 kapitol. Psalms 47. V žalmoch sa nachádza 47 krát to slovo láska. 1 John 1. Jánovej 51. 51 krát. Book of John Knihe 57. Jánovej 57. So these small books of John, he speaks more about love than the whole of the book of Psalms. Čiže tieto malé knihy Jána hovoria viac o láske ako žalmy. Als das ganze Buch Psalmen. So it just gives you an idea Dáva vám to taký pohľad of when you're dealing with this subject of worship and love, where you would focus your attention. na to, že keď sa zaoberáte láskou alebo uctievaním, kde by bolo to vaše zameranie. Sein Schwerpunkt liegt, wenn man sich das Wort Anbetung oder Liebe anschaut. And what book has love the most? Und welches Ktorá kniha má najviac lásky? We mentioned it this morning, I think, earlier. Kniha Hohelied? 67 times. 67 Mal. The book is Piesne all about Šalamúnova. love. It's just a love affair. To je celé o láske, je to o ľubostnej afére. It's all to do with worship. Celé je to o uctievaní. So let's summarize. Poďme to zhrnúť. 1 John chapter 1. 4, Jánová 4, verse 20. 20. verš. God says Boh hovorí, you need to love human beings musíte milovať ľudí, Wesen lieben. because that's the marker, that's the identification, that's the evidence that you love me. lebo to je dôkaz toho, že milujete mňa. So the evidence that you love God is that you love humans. Dôkaz toho, že milujete Boha, je, že milujete ľudí. Dass du deine Mitmenschen liebst. Now what kind of love is Aký this? druh lásky je to? Art und Weise der Liebe ist das denn? Some kind of selfish interaction with Je somebody? to nejaký sebecký vzťah s niekým? Mit jemandem? No. Nie. It's not even like the love of a car or your phone or To something. nie je ani spôsob lásky voči, ako milujete svoje auto, not even the alebo love of telefón, money. alebo peniaze. Liebe des Geldes. This love, Táto láska this deep, je, unquestioning, abiding love je hlboká, bezpodmienečná, Bare Liebe. is je worship. to uctievanie. When you love Ak God, milujete Boha, that love is worship. tá láska je And if you uctievaním. compare and Keď contrast, porovnáme, dáme do protikladu, it must be the same love that's due to the musí to human. byť taká istá láska, ktorú sme povinní dávať ľuďom. Gegenüber den Menschen haben. So if I were to ask you, what does love to God look Keby like? som sa vás spýtal, ako vyzerá láska k Bohu, You'd all know what it looks like. Even the body movements you'd know. viete, ako to vyzerá. Celé vaše pohyby tela to vedia. And if you love God supremely, then the human would be the same. Ak Boha milujete najviac, tak to isté bude aj s ľuďmi. When you think about heaven and earth, the dynamics are the same issue. Na nebi aj na zemi je tá istá dynamika. We've seen Videli sme, that God wants us to worship human že Boh beings. chce, aby sme uctievali ľudí. In fact, Jesus says it's the highest form of love Ježiš hovorí, že najvyššia forma lásky je... Die höchste Art und Weise der Liebe. What is the highest form of love? Aká je najvyššia forma lásky? Art der Liebe.
To love as Jesus loved. Milovať tak, ako miloval Ježiš. Which book will we go to? Do ktorej knihy pôjdeme? We'll go to John, Do Jána. because it's Je love. to o láske. We'll go to John 15, Jan 15, verse. verš. Sister Tamina? Good, we'll go to 15:13. 15, 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for whom? It's not for God. It's not martyrdom. Nadto väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Is when you lay down your life for your friends. Keď dáte život za svojho priateľa, And so this is a function of the relationship of friendship. toto je funkčné priateľstvo. Funkčný vzťah. If it was your Ak child, by to bolo vaše dieťa, you would probably do that as a reflex action. urobili by ste to ako reflex. Reflexne. You would even think Ani about by it. ste o tom nerozmýšľali. Whether you're a man or a Či woman, ste muž alebo žena, if you're walking down the street and someone attacks your spouse, a keď idete po ulici a niekto zaútočí na vášho partnera, you would defend them. bránili by ste ich. And I don't think you'd even think about Nemyslím, it. že by ste vôbec o tom rozmýšľali. But here it talks about friendship. Tu sa hovorí o priateľstve. And friendship is a voluntary relationship. It's not blood. Priateľstvo je dobrovoľný vzťah, nie je založený na príbuzenstve pokrvnom. And this is the greatest form of love, Toto je najväčšia forma lásky. that you would die Že by ste zomreli, or you would take the place of your friend. alebo by ste zobrali miesto svojho priateľa. This is the greatest form of love. This is the greatest form of To je worship. najväčšia forma lásky, najväčšia forma uctievania. And as I said, we haven't even discussed the various types of love and what they mean, agape and all the other My types. sme ešte nerozprávali o tých typoch lásky, agape a tie ostatné typy. Any questions? Nejaké otázky? So, how does looks day to day? Ich möchte gerne wissen, wie das heutzutage aussieht. Wie von Tag zu Tag. Like, Von Tag zu Tag aussieht. You mean verse 13? for example, yeah. Vers 13. 13, verš. zum Beispiel. Because it's not every day that we have the option to die for a friend, you know. Ako to vyzerá v každodennom živote? Haben für unseren Freund zu sterben. Does that mean we hold constantly the door for our friends? Bedeutet das, dass wir konsistent die Türe offen halten für unsere Freunde? So we can spiritualize it and die to self, I Môžeme sa na to guess. pozrieť z duchovného hľadiska a zomrieť sami sebe, áno? Und so Zomrieť sebe. sterben lassen. I think we can do To that. môžeme. Ich denke, wir können das tun, aber nur für Freunde. Only for friends. Nur für Freunde. But I think in this Ale context, myslím, že v tomto kontexte this is real death. toto je skutočná smrť. This is the... Sorry? Man kann einmal sterben. This is the ultimate price that someone would pay to give their life, lay down their life for somebody. Toto je tá konečná cena, ktorú by niekto zaplatil, dali by svoj život za And as you say, niekoho. it's an important principle. Ty hovoríš, že je to dôležitý princíp. If we take a spiritual application of this, Vezmeme si toho duchovnú aplikáciu. you continue die to your own needs, your own desires, your own passions. Zomierame našim potrebám, našim túžbám, našemu ja. Verlangen und ja, verlangen. You lay down your life for your friends. Dávame náš život za našich priateľov. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Father, Drahý Oče, may we have this love, nech máme túto lásku. this love that is greater than all others, Láska, ktorá je väčšia ako všetky ostatné. a love that would
enable us to give our lives ktorá nás uschopní dať naše životy, to lay our lives down for someone else. položiť náš život za niekoho iného. We know that this can only happen once, Vieme, že toto sa môže stať len raz, but day by day ale denne we can die. môžeme zomierať. And in that process of death, A v tomto procese tej smrti we pray, Lord, that you would allow us to lay down our lives. sa modlíme, aby si nám dovolil položiť naše životy. We know that for too many of us, Vieme, že príliš mnohí z nás time and again, over and over znovu a again, znovu we will not die to self, nechceme zomrieť sebe, to our selfishness. našemu sebectvu. We pray for that strength, Modlíme sa za túto silu for that desire, a tú túžbu to die to our own passions and our lusts. zomrieť našim vlastným túžbám a vášňam And serve others. a slúžiť druhým. In Jesus' Mene name. Ježiša. Amen. Amen.